chenjiretio nepenyuro yevanhu ndokwatinodzidzwa nhau dzacho. Now I've met Mr. Muzavazi, who sells culture products. As you can see, he had his own shed in town, but he has since been removed, citing renovations for the new flea market, which is already occupied, and it was taken over by Mr. Mnangagwa's son. Saka vamuzavazi muri kuti zvichaguma sei kuti muri kuti tozoita sei tozomisa sei ko naye vamuzavazi mamira zvaita tatowa grounded ndayekuti achazoti tichaguma nepi chero nguva tokwasangobviswa panapo mukatarisa kumashure kwangu nechekupedzisira uko kune mabuildings ari kuvakwawo they belong to Mnangagwa's sons again. Saka zvotora kutoti akapera nesu changu tichibva ipano ndorava kuparira business rangu pana nchadi wake. Saka tizoti kanzuro ichafunge inazvo nesu tisina kuwana pekutengesera kunenge. Imimi kurengo kuma mune matoilets ari padhuze nemashops ekutenga zvikafu nenzvimbo dzaiwanikwa mvura. Saka kunoku zvakamira sei in terms of matoilets nemvura? Kuno mvura kutobva nayo kumba toilet tautongoita bush toilet asi kurwizi uko unichizivei zvakaipa kuutano hwedu ndokonzera korera. Approximately vanhu vari muno munzvimbo ino vangaita vanhu vangani sokuona kwenyu? Nepopulation iri munhu kana 1000 inosvika. Munse 1000 vachita vakoma varume madzimai nevana vanongosangana kusango ikoko zvorati nzvimbo iyo yatoshata uye yatosviba zvakaomarara handisi? Yatoshata zvokuti vachingopindapo nengwe chitopinda vachitongodzvamba ngoskwatawo pasina chungu kotsekosi kana pakangodai watopresa utongotsika pamusoro pezvinhu. Yeah, this is a very terrible situation faced by most vendors, who almost about 1,000 plus, who did their markets in town. They were removed, citing that the government wanted to improve the standards. But it was later on discovered that it was Mr. Mnangagwa's son who is occupying the main bus terminus and some places in town, which is very worrisome, especially to the general populace of Zimbabwe. Ini chandokumbirawo wanawo pa YouTube kana pa ipese vanoda kutaurawo neni, especially da kubatsirwawo kune zvekaucha izvi zvinji vanondibata panhamba dzinoti 077 44 84 009 ndo nhamba dzangu dzeWhatsApp. Mr. Muzavazi, right, mune muchibatsira how, like, are you a traditional healer, a herbalist, or you, I don't know, you just sell the products? Herbalist. Mutengesa zvakaita se mishonga yose yechiwanhu. Alright, ndaona mamwe machira. These especially these colors are related to traditional regalia or traditional attire. Alright. So you are earning living out of this? Thank you and a good day. Thank you.